Hi there, it's English with Peter. What? English, motherfucker! Do you speak it? Yes! Привет, друзья! Ну что, я сдерживаю свое обещание. В прошлый раз мы с вами начали разбирать первую серию из нового сериала «Дом дракона». Мы собрали больше 100 лайков, поэтому сегодня будет вторая часть. Сегодня будет вторая часть разбора первой серии. Если вы не видели первую серию, первую часть разбора первой серии, пожалуйста, кликайте наверху, у вас будет ссылочка на это видео. Уговор прежний. Собираем 100 лайков на это видео, и я продолжаю разбор. Первая серия часовая, длится на час, у нас с вами будет предостаточно материала для того, чтобы с ним работать. В прошлый раз, друзья, мы записали с вами несколько карточек, интересных слов или фраз, и сейчас я предлагаю их вспомнить. Если вам не интересна эта часть видео, можете внизу в таймлайне перемотать, когда уже мы начнем продолжать разбирать первую серию. Вспоминаем карточки, слова, разбираем первую серию, в конце повторяем те фразы, которые мы разберем уже сегодня. Итак, поехали. Что у нас было в прошлый раз? С 10 взрослыми драконами под их гнетом. Помните, гнет по-английски будет yoke, with 10 adult dragons under its yoke. With 10 adult dragons under its yoke. Yeah, under its yoke. Так. Оставляя его наследие под сомнением. Leaving his... holy moly, я забыл. Endowed this... succession in doubt. По-моему, leaving his succession in doubt. Leaving his succession in doubt. Yeah, leaving his succession in doubt. То есть, видите, друзья, мой подход к изучению языка — запоминание готовых конструкций. И практикуйте на слух, и грамматику практикуйте, и запоминайте слова. All inclusive, как в Турции. Самый старший потомок короля мужского пола. So the oldest king's male descendant, по-моему. The king's eldest male descendant. Yeah, the king's eldest male descendant. Descendant — это будет потомок. Чтобы предотвратить войну за его наследие. To prevent the war against his succession. To prevent a war being fought over his succession. Да, вот это очень красивый язык. To prevent a war being fought over his succession. Он же достаточно большой, чтобы усадить двоих. Думаю, что я достаточно довольна быть наблюдателем. Спасибо. Помните? Усадить будет settle. He is large enough to settle two. I think I'm quite satisfied with being spectator. Помните, наблюдатель или зритель — это будет spectator. Ну, давайте послушаем. That's almost large enough to settle too. I believe I'm quite content as a spectator. Thank you. Да. Ну, тоже очень такой высокопарный язык. I believe I'm quite content as a spectator. Content — это быть удовлетворенным, spectator — это зритель. Settle — это усадить. У нас королевские матки. Помните, матка утроба будет womb. So we have royal wombs, you and me. We have royal wombs, you and I. You and I. Мы должны принять это, сжав губы. We must... Помните, сжав губы как бы будет, имея такую сильную суровую губу. With a stiff lip. We must admit it with a stiff lip. We must learn to face it with a stiff lip. Да. We must learn to face it. Face it — это принять что-то. So we must learn to face it with a stiff lip. Окей, друзья, это все. Это такие фразы у нас были в прошлый раз, мы с вами повторили, а теперь, without further ado, без лишних церемоний, поехали смотреть первую серию, продолжать смотреть первую серию. Так, вот мы закончили на их диалоге. Now take a bath. You stink of dragon. Now take a bath, you stink of dragon. Ты пахнешь драконом. So I said to him, well, I believe you might be looking up the wrong end. So I said to him, you might be looking up the wrong end. Ты смотришь не на тот конец. I said to him, well, I believe you might be looking up the wrong end. Looking up the wrong I believe end. you might be looking up the wrong end. My lords. My lords, мои лорды. Были ли, друзья, в те времена афроамериканцы, или это дань современному хайпу толерантности? The growing alliance among the free cities has taken to styling itself the triarchy. The triarchy. Окей, давайте еще разок. The growing alliance among the free cities. The growing alliance among three cities, or free cities. То есть растущая alliance — это какая-то группировка, то есть когда кто-то собирается. So the growing alliance among это среди. The growing alliance among the free cities has taken to styling itself. Has taken to styling itself. Что-то там стиле. Has taken. Давайте посмотрим в субтитрах. Да. Has taken to styling itself the triarchy. Но style — это, видимо, формировывается. То видите, the growing alliance among the free cities has taken to style in itself the triarchy. Триархия has taken to style in itself. Style itself. Очень интересно формировка has taken to style in itself. То есть, видимо, вот этот вот альянс, он формируется вот эту триархию. So has taken to style in itself. Если вы, друзья, понимаете другое значение, обязательно пишите в комментариях. Напоминаю, 100 лайков, комментируйте больше, это позволит набрать видео больше просмотров, и это позволит
дальше мне творить и создавать эти видеоуроки. Давайте послушаем еще разок. So the growing alliance among the free cities has taken to styling itself the triarchy. Ну да, то есть формировать вот эту триархию. The growing alliance among the free cities has taken to styling itself the triarchy. They have massed on Bloodstone. They have massed on Bloodstone. On blood, ну, то, что я слышу, they have massed on Bloodstone. They have massed on Bloodstone. Субтитры. They have massed on Bloodstone. So they have massed on Bloodstone. To mass, а давайте как глагол посмотрим, что это может значить. Mass, а как глагол это может быть... отлично, сосредотачиваться. So, to mass это, видите, объединяться или сосредотачиваться. So they have massed on Bloodstone. They have massed on Bloodstone. On Bloodstone. Да, то есть они формируются на Bloodstone. Ну, почему бы нет? Давайте эту фразу запишем. To mass, то есть формироваться. Это очень интересная фраза. Итак, they massed on Bloodstone. They have massed on Bloodstone. They have massed on Bloodstone. So they have massed on Bloodstone, они формируются на Bloodstone. Друзья, я специально записал Bloodstone, ну, буквально Bloodstone переводится как кровяной камень, но это же не кровяной камень, будет некрасиво. Mass — это формироваться, записываем, слушаем, идем дальше. They have massed on Bloodstone, and are presently ridding the stepstones of its pirate infestation. Of this pirate infestation, то есть инфестация, то есть это инфестация, это когда, знаете, пополнение, сосредоточение, infestation, давайте я вам покажу. Видите, наводнение, заражение паразитами, infestation, pirate infestation, то есть это заражение пиратами. Pirate infestation. Ага, pirate infestation. Что он сказал до этого? And are presently ridding the stepstones of its reading the stepstone, субтитры. So they have massed on Bloodstone and are presently reading the stepstones on its pirate infestation. And are presently reading, but on scholar, reading или writing? And are presently reading the stepstones of its pirate infestation. Reading, to read, get rid of, read. Read, reading. Read — это освобождать. Read. No, of course, get rid of. Это избавляться от чего-то. Rid of pirates infestation. Так, давайте еще раз к тексту. So, and are presently reading the stepstone of its pirate. Да, то есть они освобождают вот это вот stepstone, вот эти камни of its pirate infestation, от наводнения, ну, от пополнения этими пиратами. То есть они, they have massed on Bloodstone and are presently reading the stepstones of its pirate infestation. А давайте целиком эту фразу запишем. Почему бы нет? Давайте сделаем не короткую, а длинную. Вот they have massed on Bloodstone. They have massed on Bloodstone. And are presently reading the stepstones of its pirate infestation. And are presently reading the stepstone of its pirate infestation. Read — это освобождать от чего-то. Давайте эту фразу немножко по-другому запишем. Да, друзья, вот немножко скорректировал нашу карточку. They have massed on a Bloodstone, то есть они сформировались на Bloodstone, and are presently reading the stepstones of its pirate infestation. То есть read of — это освобождать что-то. То есть они освобождают эти stepstone от их пиратского наводнения, как бы, ну, буквальным словом, наводнения. Итак, они формируются на Bloodstone и освобождают степстоуны от пиратского заселения. And presently, ну и в настоящий момент давайте добавим, освобождают степстоуны от пиратского заселения. Окей, эту карточку мы немножко исправили, мы ее исправили. Итак, слушаем еще раз. They have massed on Bloodstone and are presently ridding the stepstones of its pirate infestation. Надеюсь, вы услышали. Well, that sounds suspiciously like good news, Lord Corlys. Well, that sounds like a suspiciously good news. То есть это звучит как подозрительно хорошие новости. Слушаем еще разок. Well, that sounds suspiciously like good news, Lord Corlys. Lord Corlys. Давайте узнаем, как его зовут, этого лорда. Lord Corlys. Corlys его. Lord Corlys. Видите, suspiciously — это подозрительно. So, well, that's suspiciously like the good news, Lord Corlys. Well, that sounds suspiciously like good news, Lord Corlys. A man called Kragas Drehar has styled himself the Prince Admiral of this triarchy. Да, то есть он сказал, что какой-то там человек, которого так-то именуется, мы сейчас посмотрим в субтитрах, вознаименовал себя, ну, видимо, каким-то руководителем, вождем, что ли, этой триархии. Давайте разберем. A man called Kragas Drehar. Kragas Drehar, то есть a man called Kragas Drehar has styled himself the Prince Admiral of this triarchy. Prince Admiral, то есть он вознаменовал себя принцем-адмиралом. А какой он слово? Has styled himself. Давайте послушаем. Опять же, has styled himself. Помните, у нас уже слово было style. Мне не дает покоя, давайте посмотрим, что такое style. Потому что style, здесь, наверное, has styled himself. To style, like a verb. Глагол нам нужен.
Называть себя. О, а я этого не знал. Видите, то есть назвать себя. Has styled himself. Слушайте. A man called Kragas Drehar has styled himself the Prince Admiral of this triarchy. Of this triarchy. Has styled himself. To style — это назваться. Has styled Has himself. styled himself the Prince Admiral of this triarchy. Надеюсь, что у нас слово style уже еще будет использовано, и мы обязательно занесем это в карточки. So he has styled himself. Напоминаю, показываю вам. Видите? He has styled, то есть назвал себя. He has styled. Давайте я вам субтитры покажу. So he has styled himself the Prince Admiral of this triarchy. Так, идем дальше. They call him the Crab Feeder. The crab feeder. Они называют его crab feeder. Обратимся к субтитрам. Они называют его crab feeder. Crab, да, то есть это кормилец крабов. They call him the crab feeder. They call him the Crab Feeder due to his inventive methods of punishing his enemies. Due to his inventive methods of punishing his enemies. Due to, вот это из-за. То есть он говорит из-за его изобретательных способов наказания своих противников. Слушайте еще. Due to his inventive methods of punishing his enemies. Of punishing his enemies. Дальше. And are we meant to weep for dead pirates? Dead pirate, что-то там с мертвым And пиратом. are we meant to weep for dead pirates? And are we meant to weep for dead pirates? To weep. Вот этот глагол, я не понимаю этот глагол. Now we're meant to weep for dead And are we pirates. meant to weep for dead pirates? To weep for dead pirates. Так. And now we're meant to weep for dead pirates. Так. Weep. То есть и сейчас, что ли, мы должны we meant to weep for dead pirates. Давайте я вам покажу слово, что такое weep. Рыдать. Окей. And now we're meant to weep for... Видите, weep for somebody. Weep for. Давайте я вам покажу. Weep for... видите, weep over можно. Weep over the body. We beaters at the study. Weep off. Weep — это рыдать. Он говорит, и что сейчас нам? Плакаться над умершими пиратами? Слушайте. And are we meant to weep for dead pirates? Weep for dead pirates. Давайте эту фразу запишем. Weep for — это значит плакаться. Now we... And are we meant to weep for dead pirates? Weep for dead pirates. Давайте запишем обязательно. And are we meant to weep? Man, то есть это meet, то есть быть предназначенным, то есть иметь что-то в виду. Are we meant to weep for? Weep for — это рыдать над чем-то. Теперь вы знаете. And are we meant to weep for dead pirates? И что нам теперь? Рыдать над мертвыми пиратами? Добавляем, слушаем. And are we meant to weep for dead pirates? No, Your Grace. Rhaenyra, you're late. Rhaenyra, you're late. А ему отвечает Corlys, я уже забыл, как его No, зовут. Your Grace. Rhaenyra, you're late. No, your grace. Он говорит, нет, ваше высочество, нет, ваше великодушие. No, Your Grace. Rhaenyra, you're late. King's cupbearer must not be late. King's cupbearer. Друзья, так чую, что тут будет очень много интересных King's словечек. cupbearer must not be late. Leaves people wanting for cups. I was visiting Mother. King's Так. cupbearer must not be late. Cupbearer. Я не знаю, что такое cupbearer. Давайте посмотрим. The king's cupbearer must not be late. Вообще, bearer — это тот, кто несет. Если вы не знали, допустим, когда идет свадьба, и очень часто, особенно в Америке, кольца несет какой-то маленький ребенок. И вот он называется ring bearer. То есть вот это, видите, слово cup мы просто убираем, добавляем слово ring, и получается ring bearer. А в данном случае это слово cup bearer. То есть тот, кто несет чашу короля. То есть носитель чаши короля не должен опаздывать. So king's cupbearer must not be late. Слушаем. King's cupbearer must not be late. Окей, теперь слышно все, да? King's cupbearer must not King's be late. cupbearer must not be late. Leaves people wanting for cups. I was visiting Mother. Leaves people wanting for cups. Так, давайте посмотрим, что такое leaves people wanting for cups. Да, то есть это оставляет людей хотеть вот эти чашки. Leaves people wanting for cups. Она говорит потом, I was visiting mother. Leaves people wanting for cups. Wanting for cups, говорит. Это заставляет людей ждать и хотеть чашки. Cupbearer. Не знаю, что он имел в виду, что она чашки, что ли, за него, так сказать, I was visiting cupbearer. Mother. On Dragonbank? On Dragonback, говорит, ты опять каталась на драконе? On Dragonbank? On Dragonback? Он говорит, нет, ты снова на драконе? On Dragonback? Ну, видимо, от нее пахнет драконом. On Dragonback? On Dragonbank? Your Grace, at Prince Daemon's urging, the Crown has invested significant capital in the retraining and re-equipping of his city watch. I thought you might urge your brother to fill his seat on the council and provide an assessment of his progress as commander of the watch. Do you think Dame... Так, тут была какая-то очень сложная речь, и я мало что здесь понял. Друзья, давайте разбирать вместе. Напоминаю, что моя специфика и моя специализация — это американский и английский язык, но это было очень... это прозвучало. Разбор Дома драконов прозвучал для меня очень таким интересным челленджем. Надеюсь, что вы тоже вместе со мной совершенствуете свой английский язык и понимание на слух. Итак, давайте смотреть. No, Your Grace. Rhaenyra? Нет, On Dragonbank? Your Grace, at Prince Daemon's urging, the Crown...
At Prince Demon's urging. То есть видите, к чему я уже много раз про это говорил и повторюсь заново. Старайтесь просто слышать. Вот видите, я не знаю, о чем идет речь, но я стараюсь повторить, что было сказано. Your Grace, at Prince Damon's urging, the Prince Demon's urging. Я не понимаю, что я говорю, но я что-то говорю, я просто повторяю. И я хочу, чтобы вы делали то же самое. Просто повторяйте слух. Именно по этой причине я создаю карточки, чтобы вы просто повторяли слух. Там одна из карточек, каждая фраза имеет 3 вариации, 3 карточки. И одна из карточек это исключительно аудио, чтобы вы могли на слух воспроизвести и понять, о чем идет речь. Давайте посмотрим. At Prince Damon's urging, the crown has invested significant... Окей, да. On Prince Damon's urging. On, at urging. Urging. Давайте посмотрим, что такое urging. Urging, urge, strong desire, impulse, at his urging. Наверное, от его побуждения, от его стремления, или, возможно, от лица принца, вот этого принца какого-то. So, at Prince Damon's urging. Ну так, он, видимо, не присутствует, да? Помните, там как раз было, вот видите, было пустое кресло, смотрите. Да, вот видите вот это вот пустое кресло, и, видимо, на этом пустом кресле принц, как его звали? Видите, Prince Demon's urging. Ну, видимо, от лица принца Your Grace, at Ну, Your Grace, он говорит. Prince Damon's urging, the Crown has invested significant capital. The Crown has invested significant capital. Корона, королевство, инвестировало существенное количество капитала. The Crown has invested significant capital in the retraining and re-equipping of his city watch. City Watch — это королевское городское надзирательство. Ну, те, кто следят. City Watch. Так вот, они инвестировали большой капитал. Retrading and re-equipping. Ну, retrading, да? Retrading, да. Retraining, да. Ну, переквалификация тренировки. А потом re-equipping, переснаряжение. Так, давайте попробуйте сейчас услышать слово retraining. Retraining and re-equipping. Ну да, retraining. Знаете, такое было 50-50. Retraining. The retraining and re-equipping of his city watch. City Watch. Watch — это те, кто наблюдает. В данном случае, видимо, те, ну вот как охранники City Watch. Security. I thought you might urge your brother to fill his seat on the council. I thought you might urge your brother to fill... Urge your brother. I thought you might urge your brother to fill his seat on the council and provide the assessment of his progress. You might urge your brother. Ну, видимо, да, заставить, видите, побуждать. Подгонять. You urge your brother. Брата он сказал? Это брат его, to fill his seat. Ну это, видимо, вот этот Prince Damon, это брат вот этого блондина. Простите меня, друзья, я пока еще не запомнил их названия, их имена. Так вот, смотрите. I thought you might urge your brother to fill his seat on the council. Council — это совет, то есть ты как бы побудишь твоего брата заполнить его место на этом совете. Смотрите. I thought you might urge your brother to fill his seat on the council and provide an assessment of his progress. And provide the assessment of his progress. То есть и как бы дать нам оценку. Assessment — это будет оценка его прогресса. Provide an assessment of his progress as commander of the watch. As commander of the watch. Видимо, его брат, вот этого короля, он является командором, он является главнокомандующим этого надзора. Дозора. Наверное, watch — это будет дозор. По-моему, все стало на свои места. Мне стало сразу все понятно. Давайте, друзья, еще раз пересмотрим, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Your Grace, at Prince Damon's urging, the Crown has invested significant capital in the retraining and re-equipping of his city watch. I thought you might urge your brother to fill his seat on the council and provide an assessment of his progress as commander of the watch. Ну, я уже все понял. Надеюсь, что вы тоже поняли. Первый раз мне было не так все понятно, а сейчас было все понятно, как мы с вами разобрали. Вот так, друзья, я изучаю английский язык и так рекомендую. Почему я это делаю? Потому что это та вещь, которую я больше всего в жизни обожаю. Я обожаю смотреть видеоматериалы. И видите, у меня никогда не было цели выучить английский как таковой. Почему-то у многих людей в процессе практики, в процессе преподавания многие люди: я хочу выучить английский. Не ставьте эту цель, просто получайте удовольствие. У меня никогда не было этой цели. But look at me right now. Вы можете посмотреть мои видео, вы можете посмотреть отзывы моих студентов. I have a pretty good level of language, you know? У меня очень высокий уровень языка, чисто за счет большого объема просмотра. Вы должны изучать английский с удовольствием. Мое удовольствие — это просмотр. Иногда я читаю что-то, иногда что-то слушаю, но в основном я концентрируюсь на просмотре. Это помогает мне тренировать слух и тренировать мое хорошее произношение. Так, поехали дальше, немножко я отвлекся. Do you think Damon is distracted by his present tasks? Do you think Damon is distracted by his present task? Я услышал, наконец-то, а то я начал уже сомневаться в своих способностях английского языка. Do you think Damon is distracted by his present tasks? Is distracted by his present tasks. То есть его текущие задачи, present task is distracted, are distracting them. То есть они его отвлекают. And that his thoughts and energies are occupied? No,
And that his thoughts and energies are occupied. And that his thoughts and energy are occupied. И его мысли и энергия, они заняты чем-то другим. Are occupied. Слушайте. And that his thoughts and energies are occupied. Well, one would hope so, considering the associated costs. Then let us all consider your gold well invested, Lord Beesbury. Так, давайте переслушаем, потому что я не всем понял. Well, one would hope so, One would hope so. То есть, смотрите, я вам сейчас покажу. Кто-то мог бы, то есть, как это по-английски сказать? По-русски точнее. Смотрите, я вам покажу сначала текст. Видите, well, one would hope so. Как вы думаете, что имеется в виду под словом one? То есть, кто-то бы надеялся, наверное. То есть, one это, знаете, какое-то безликое. Я сейчас почему-то затрудняюсь перевести на русский язык, но это должно звучать очень просто и красиво. То есть, one would hope so. Смотрите, король ему говорит, ты думаешь, что его текущие задачи отвлекают, и его мысли и прочее, они заняты чем-то другим? На что помощник и член совета, the member of the council, отвечает. Well, one would hope so, considering the associated costs. Considering the associated costs, учитывая издержки, которые с этим ассоциированы. Considering associated costs. Then let us all consider your gold well invested, Lord Beesbury. Lord Brisby. Then let us all consider your gold well invested, Lord Beesbury. Well invested, Lord Brisby. Слова понимаю, смысл не совсем. Then, let us all consider your gold well invested. Let us all consider your gold. Он говорит, позволь нам рассмотреть хорошо инвестированное твое золото. Let us all consider your gold well invested, Lord Brisby. Okay? Let us all consider, то есть позволь нам your gold, let us all consider your gold well. Позвольте нам принять решение по хорошему инвестированию вашего золота. Let us all consider your gold well invested, Lord Brisby. Beesbury. Then let us all consider your gold well invested, Lord Beesbury. Я теперь понимаю. Думаю, что вы тоже, друзья. Я думаю, что вы тоже уже получаете какой-то прогресс. Пускай вот сегодня у нас достаточно медленно идет разбор, но он очень такой, знаете, содержательный. Then let us all consider your gold well invested, Lord Beesbury. I would urge that you not allow this triarchy much latitude in the stepstones, Your Grace. Much latitude in the... So, итак, чернокожий, темнокожий цвет, член совета говорит. I would urge that you not allow this triarchy. I would urge that you not allow. То есть я побужду, видите, помните, у нас уже слово urge встречалось много раз. Смотрите, urge, побуждать, стремление. То есть я настаю на том, чтобы не позволить этому триархии. I would urge that you not allow this triarchy much latitude in the stepstones, Your Grace. Much latitude. Latitude — это высота. Смотрите, я вам покажу слово latitude. Видите, широта. Обширность, вот эта широта. То есть он не позволит им сильно, так скажем, разрастись, вот этот stepstones. Much latitude in the stepstones, Your Grace. Much latitude in the stepstones. То есть он говорит, нужно их как-то сконцентрировать, нужно им позволить разрастись. If those shipping lanes should fall, shipping lanes should fall. Это то, что я слышу. If those shipping lanes should fall, it will beggar our ports. It will beggar our ports. The Crown has heard your report, Lord Corliss, and takes it under advisement. Takes it under advisement. То есть он еще один dude, еще один чувак. Да простите меня вы. Он говорит, что совет вас услышал, все отлично. А до этого он сказал. If those shipping lanes should fall, it will beggar our ports. The Crown. Beggar. Смотрите, что он сказал. If those shipping lanes should fall, it will beggar our ports. То есть если эти торговые пути, то есть если эти торговые пути они падут, it will beggar our ports. Beggar. Давайте я вам покажу, что такое beggar. Beggar — это нищий, но как глагол это переводится обнищать, наверное. Beggar как глагол. Видите? To reduce the poverty. By being soft to unfortunate, we beggared ourselves. Reduce the poverty. То есть это уменьшает бедность. Reduce to poverty. Обнищать. It will. Так, что нам скажет Яндекс? Но как глагол beggar переводится... разорить, да. Видите? Bankrupt, разорить. It will beggar our ports. Давайте эту фразу запишем. If those shipping lanes should fall, it will beggar our ports. Да, то есть это разорит наши порты. То есть если вот эти торговые пути... но за счет того, что вот эти триархи, они распространяются в своей сфере деятельности, они могут захватить эти торговые пути, и это разорит их порты. Давайте запишем. So, if those shipping lanes should fall, it will beggar our ports. Beggar — это разорит наши порты. Слушаем, идем дальше. If those shipping lanes should fall, it will beggar our ports. The Crown has heard your report. The Crown has heard your report. То есть корона, королевство, оно услышало твой репорт. The Crown has heard your report, Lord Corliss, and Lord Corliss takes it under advisement. It takes it under advisement. Он это примет к рассмотрению. Take it under advisement. Примет к рассмотрению. Corliss and takes it under advisement. Напряжение. Видите, он не совсем доволен.
Shall we discuss the heirs tournament, Your Grace? Shall we discuss the heirs, то есть tournament, то есть турнир наследников, по-моему, да? Shall we discuss the heir tournament? Давайте я вам покажу. Shall we discuss the heirs, да. То есть турнир наследников. Помните, heir — это наследник. Shall we discuss the heirs tournament, Your Grace? I would be delighted. I would be delighted. С превеликим удовольствием. Это такой чисто классический британский английский язык. Ну, собственно, мне это нравится, потому что это такой, это языковая практика, каким бы язык ни был. I would be delighted. I would be delighted. Когда он что-то такое предлагает, и вы очень сильно хотите, you can say, I would be delighted. С превеликим удовольствием. Will the Maester's name day prediction hold, Melos? What? Will the Maester's name day prediction hold, Melos? Any prediction, Lord, any Will the Maester's name day prediction hold, Melos? Я не понимаю. Субтитры смотрим. Will the Master's name day prediction hold? Ну, не мудрено, я даже видя текст даже не понимаю, о чем идет речь. Will the Master's name day prediction hold? Melos. Melos — это, наверное, ну как милорда, наверное, Melos. Смотрите. Или это название его Melos. Will the Master's name day prediction hold? То есть name day prediction hold. То есть hold — это останется, prediction — предсказание. Will the Master's name day prediction hold? Наверное, это предсказание, возможно, касаемо этого турнира. Will the Master's name day prediction hold? Не мудрено, друзья, что это один из самых сложных, наверное, сериалов с точки зрения, да и в принципе книг наверняка. Will the Master's name day prediction hold? Melos. Фух. Но думаю, что вам интересно. Will the Maester's name day prediction hold, Melos? What? Will the Maester's name day prediction hold, Melos? Will the Maester's name day prediction hold, Melos? Ну, в принципе, will the Master's day name... Will the Maester's name day prediction hold, Melos? Name day prediction hold, my lord. Will the Maester's name day prediction hold, Melos? You must understand that these things are mere estimations. Mere estimations. Помните, у нас уже было слово mere. Mere, видите, you must understand that these things are mere estimations. Это всего лишь estimation, это какие-то, знаете, оценки. Видите, я вам покажу слово estimation. Estimation. Estimation, да, это оценка, видите, как это оценка суждения. It's merely estimation, видите, то есть вы должны понимать, что все эти вещи это всего лишь такие плюс-минус, типа оценочные, слушайте. You must understand that these things are mere estimations, my king, but we have all been poring over the moon charts and... But we're all been poring under the moon charts, то есть мы все склоняемся над лунными чартами. But we have all been poring over the moon charts, and we feel that our forecast is as accurate as it can be. Our forecast is that accurate as it can be. Forecast — это предсказание, он говорит. И наше предсказание, weather forecast, прогноз погоды, наши прогнозы is as accurate as it can be. То есть настолько аккуратный, насколько он может быть. Forecast is as accurate as it can be. Is as accurate as it can be. Poring over the moon charts. Pouring over the moon charts, да? We've been pour over the moon charts. We've been all, my king, but we have all been pouring over the moon charts. Так, узнаем слово pour. Pour как глагол переводится, он любит сидеть над старыми... pour over, да, то есть сидеть. Видите, как глагол, сейчас смотрите, я вам покажу. To be absorbed in the reading or study of something. То есть pour, давайте это сразу запишем. То есть он говорит, все мы изучаем, сидим над вот этими лунными календарями. Pour charts, слушайте. But we have all been poring over the moon charts, and we feel that our forecast poring over the moon charts, and we feel... Да? Давайте эту фразу запишем. But we have all been... But we have all been... Вот слышите ли вы это? But we have all been poring over the moon charts. Pouring over the moon charts. Pouring — это значит что-то изучать. Pour. Давайте фразу запишем. Итак, but we have all been poring over the moon charts. Но все мы усердно сидим над лунными картами. Помните, вот это pour — это над чем-то таким сидеть, изучать. We all been poring over the moon charts. Записываем, слушаем, идем дальше. But we have all been poring over the moon charts, and we feel that our forecast is as accurate as it can be. Про какой-то прогноз имеется в виду, про какое-то предсказание. The cost of the tournament is not negligible. Perhaps we might... The cost of the tournament is not negligible. Negligible — это то, что можно, знаете, не принимать во внимание. Он говорит, то есть цена этого турнира is not, не то, что этим нельзя пренебрегать. The cost of the tournament is not negligible. Negligible. Давайте я вам покажу слово negligible. The cost, видите, is not negligible. Negligible — это то, что можно не брать во внимание. Смотрите. So small and unimportant, видите? То есть это незначительный. Ладно, я был прав. Negligible. Вот смотрите. Получается, the cost, то есть цена турнира, она не незначительная. Слушайте. The cost of the tournament is not negligible. Perhaps we might delay until the child is in hand.
Perhaps we must delay. Возможно, мы должны отложить, пока the child is in hand, пока ребенок находится в руках. Perhaps we might delay until the child is in hand. Is in hand, да? Until the child is in hand. To be in hand. Что это может быть? To be in hand. Давайте посмотрим в интернете. Да, ну это, видимо, to be in hand, это, видимо, быть готовым, да? Must be in hand. Видимо, ребенок должен быть готов, да, чтобы принимать участие. Available or used. Доступный. He works weak. Be already being dealt with. Something well. How do you use the phrase in hand? Something in hand. Ну да, видимо, готовый для чего-то. Слушайте. Delay until the child is in hand. Child is in hand. Ну, как я это понимаю, то что до тех пор, пока ребенок не будет готов. The child is in hand. Most of the lords and knights are certainly on their way to King's Landing already. To turn them back The now... tourney will take the better part of a week. Before the games are over, my son will be born. Before the games are over, my son will be born. Друзья, немножко уже затянул записью видеоурока. Давайте посмотрим, закончится ли у нас когда-нибудь эта сцена. Закончится ли она когда-нибудь. Ну супер, да. Давайте до этого доразбираем. Сегодня немножко затянем урок и завершим, закончим. Не так много сегодня разобрали, но так или иначе. Это будет интересный, долгий и длинный разбор. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, скачивайте карточки, сбрасывайте небольшой донат. Это очень сильно поможет мне в развитии и создании видеоуроков. Так, давайте, что у нас там было? Most of the lords and knights are certainly on their way to King's Landing already. To turn them back The now... tourney will take the better part of a week. То есть, смотрите, речь идет про турнир какой-то, да. Он спрашивает король спросил про предсказания. Его советники ответили, что, возможно, нужно отложить, немножко подождать, before being in hand, до тех пор, пока он будет готов. И смотрите. Most of the lords and knights are certainly on their way to... То есть большинство лордов, они уже находятся по пути. King's Landing already. To turn them back The now... tourney will take the better part of a week. Better part of a week. То есть их разворот, их обратно, чтобы они вернулись, займет больше, чем неделю. Давайте я вам покажу. Lords and Knights. Да, вот это я его не слышал. Are certainly on their way to King's Landing already. Да. То есть большинство лордов и рыцари, если вы не знали, knight, хотя K не читается, будет просто knight. Most of the lords and knights are certainly on their way to King's Landing already. То есть они уже по пути на землю короля. Смотрите. Most of the lords and knights are certainly on their way to King's Landing already. Я уже слышу. Я надеюсь, что вы тоже слышите. Most of the lords and knights are certainly on their way to King's Landing already. To turn them back The now... tourney will take the better part of a week. The tourney will take the better part of a week. Of a week. То есть это поворот-разворот займет больше недели. То есть им нужна неделя, чтобы вернуться. Before the games are over, my son will be born. Before the games are over, my son would be born. То есть еще до того, как игры завершатся, родится мой сын. And the whole realm will celebrate. And the whole realm would celebrate. Помните, у нас уже было слово realm? Realm — это королевство. Realm. И все королевство будет праздновать. And the whole realm will celebrate. Да, видите, cup-bearer. Помните, у нас сегодня уже было слово cup-bearer. Видите, она вот эту чашку несет. She's a cup-bearer. Ну, как они используют детей, да? She's a cup-bearer. Так? And the whole realm will celebrate. We have no way of predicting the sex of the child. We have no way of predicting the sex of the child. То есть мы не знаем, как пол ребенка. Помимо слова секс, пол, это будет еще gender. Но в данном случае они сказали, мы не можем предсказать пол ребенка. We have no way of predicting the sex of the child. Of course, no maester is capable of rendering an opinion free of conditions, are they now? Are they now? Было что-то интересное. Of course, no maester is capable of rendering an opinion free of conditions, are they now? Rendering the opinion free of conditions right now. Ну, в принципе, я слышу, но не совсем понимаю, о чем идет речь. Смотрите. Of course, the masters capable of rendering an opinion free of condition. Are they now? Кто такие? Какие-то мастера. Master. Бог его знает, кто такие. Окей. Конечно, no master is capable of rendering an opinion free of conditions. Да. То есть, разумеется, ни один из мастеров, видимо, каждого из этих он называет master, capable of render an opinion. Смотрите, слово render, я, допустим, когда видео выгружаю, оно у меня когда обрабатывается, там написано слово render. Смотрите, render an opinion, provide or give, render an opinion, давать, воздавать, да, представлять, да, render, то есть давать мнение. Он говорит, of course, но ни один из мастеров не способен давать мнение, которая будет свободна от условий. Я даже в русском языке не совсем понимаю, о чем идет речь. Точнее, я понимаю, но это очень сложно написано. No master is capable of rendering an opinion free of condition. Are they now? Free of conditions. Друзья, пишите в комментариях, давайте вместе разбираться с этим сериалом. Of course, no master is capable of rendering an opinion free of conditions. Are they now? Так, ну хорошо, давайте сейчас. Of course, no maester is capable of rendering.
course, no maester's capable. Maesters. Course, no maester's capable of rendering an opinion free of conditions, are they now? There's a boy in the queen's belly. There is a boy in a queen's belly. То есть в животике королевы сидит ребенок, точнее парень. There's a boy in the queen's belly. I know it. I know it, говорит, я знаю. Но по всей видимости, по-моему, там не парнишка. And my heir will soon put all of this damnable hand-wringing to rest himself. Hand-wringing of the rest himself. And my heir will soon put all... My heir, то есть мой наследник. And my heir will soon put all of this damnable hand-wringing Put all down this hand-wringing to rest himself. to rest himself. I give up, сдаюсь. And my heir will soon put all of this damnable handwriting to rest himself. Damnable, ну damnable это чертовски, да? Damnable. Проклятый, да, damnable. Handwriting. Handwriting это почерк. О чем идет речь, друзья? Я ни черта не понимаю. То есть он говорит, и мой наследник will soon, скоро put all of this damnable handwriting. Окей, handwriting это почерк. Handwriting. No, я ошибся, пардон. Handwriting. Я даже ни черта не вижу, что написано. Handwriting. На русском нет, а по-английски handwriting. The clasping together and squeezing of one's hand, especially when distressed or worried. Так, давайте у Яндекса спросим. Нищий заламывание рук. Hand-wringing. Да? Wring. А давайте слово wring знаем. Squeeze or twist the force liquid form. То есть это что-то сильно сжимать. Сжимать, пожимать. Hand-wringing. Рукопожатие. Так, что-то становится, друзья, яснее. Hand-wringing. Рукопожатие. Так. And my hair will soon put all of this damnable hand-wringing to rest himself. То есть проклятое рукопожатие. Но hand-wringing, возможно, это еще имеется в виду какое-то переносное значение. Ну да, то есть видите, excessive display of concern or distress. Handwriting about the need. То есть это какая-то, да, это какое-то беспокойство, какая-то кутерьма. The excessive handwriting, то есть какое-то беспокойство. Видите, his customary hand-wringing about, excessive display of concern or distress. То есть это чересчурное показание беспокойства. Так, смотрите. And my hair will soon put all of this damnable hand-wringing to rest himself. Put all of this damnable hand-wringing to rest. Да. То есть и мой наследник, он покончит со всем этим мракобесием, со всем этим беспокойством, чтобы отдохнуть, чтобы отдыхать. Ну, вот это то, как я понимаю. And my heir will soon put all of this damnable hand-wringing to rest himself. Так, to rest himself, чтобы отдохнуть. Put all of this hand-wringing to rest himself. And my heir will soon put all of this damnable hand-wringing to rest himself. На этом закончился, да, эпизод? Ну да. And my heir will soon put all of this damnable hand-wringing to rest himself. Почему бы нет? Давайте эту фразу номер 5 запишем и потом в конце разберем, повторим, что у нас было. Итак, это то, как я перевел. And my heir, мой наследник, will soon put all of this damnable это проклятый, hand-wringing это будет вот это вот, помните, лишнее переживание, to rest himself. То есть мой наследник вскоре положит конец всем этим проклятым лишним переживаниям, чтобы не переживать. Нет, давайте это будет масло, чтобы не тревожиться. Как-то так, друзья. And my heir will soon put all of this damnable hand-wringing to rest himself. Ну все, давайте, друзья, на этом закончим. Сейчас мы в конце повторим, какие фразы у нас сегодня были. Надеюсь, что вы не против вот такого детального разбора. Мне это интересно. Пускай это идет медленно, но верно мы движемся вперед. Собираем лайки, и я продолжаю работать по этому сериалу, и подписчикам очень сильно зашел мультсериал «Рик и Морти». Будем работать по этим двум материалам. И иногда между ними я буду вставлять интересные разборы других фильмов или сериалов. Итак, повторяем фразы, которые на сегодня были. Слушаем. They had massed on Bloodstone and are presently ridding the stepstones of its pirate infestation. They have massed on Bloodstone and are presently reading the stepstones of its pirate infestation. Massed — это формироваться, reading the stepstone — это освобождать, read of something, infestation — это заселение. And are we meant to weep for dead pirates? Are we meant to weep for dead pirates? Weep for — это плакаться над чем-то, над мертвыми пиратами. If those shipping lanes should fall, it will beggar our ports. If those shipping lanes should fall, it will beggar our ports. Beggar — это разорит, обнищает. If those shipping lanes... But we have all been poring over the moon charts. But we have all been poring over the moon charts. Но все мы усердно сидим над этими лунными картами. But we have all been... And my heir will soon put all of this damnable hand-wringing to rest himself. And my heir will soon put all of this damnable hand-wringing to rest himself. Да, и мой наследник, heir — это наследник, damnable — это проклятый, проклятый, hand-wringing — это вот эти вот какие-то переживания, лишние переживания, лишние беспокойства. Ну что, друзья мои, надеюсь, что вы получили колоссальнейшее удовольствие, как это сделал я, с точки зрения разбора лингвистического, от продолжения разбора первой серии «Дома дракона». Подписывайтесь, ставьте лайки, и мы начнем продолжать
разбирать эту серию. Друзья, учите английский с удовольствием, делайте это вместе со мной с каналом English with Peter. Увидимся в следующем видео. Stay tuned, guys. See you later.